Okay, Lamai. This is our second recorded class with regarding the second lesson called E and I of the grade 9. So we have discussed about the structure and the functions of those parts of the eye. So now uh, we are going to look at about the function of the eye lens. That we know we have a convex lens, two lenses in both eyes, and it helps to control the light rays, light beam, uh, to create a proper image on the retina and stimulate the cells, specific cells, at and create electrical signals and give signals to our brain, especially the optical area of the brain. So we are going to uh, read the lesson first and we can take notes afterwards. Right. Now here is our starting point. Let us see how the eye perceives visionary scenes. Let us inquire the way that our eye functions to give us sight. අපි දැන් බලන්න යන්නේ අපිට කොහොමද පෙනීම ලබා දෙන්න ඇහැ වැඩ කරන්නේ කියන එක. To see an object clearly, light rays must be entered to the eye from the object. මොකක් හරි දෙයක් දකින්න, මොකක් හරි දෙයක් පැහැදිලිව දකින්න ඒ වස්තුවේ ඉඳන් ඇහැ තුලට ආලෝකය ඇතුළු වෙන්න ඕනේ. The rays refract through the lens and converge on the retina. ඒ ඇතුළු වෙන ආලෝක කිරණ රිෆ්‍රැක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හැරෙනවා මෙන්න මේ ලෙන්ස් එකේ වැදිලා. සහ එකතු වෙනවා එහෙම හැරිලා මෙහෙම එන ආලෝක කිරණ ලෙන්ස් එක ගාවදී මෙහෙම හැරිලා එකතු වෙනවා රෙටිනා එකේදී. Forming an inverted image. දැන් හැදෙන්නේ ඔළුවෙන් හිටගත්ත image එක. Inverted image. But our brain can understand the actual direction of the image. Then the nerve ending on the retina get stimulated and send the message about the image to the brain through the optic nerve. අපේ optic nerve එක හරහා message එක යවනවා brain එකට මේ stimulated cells වලින්. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දැක්කා ඔයා කොහොමද මේක තේරුම් ගන්න කියලා. එතකොට brain එකෙන් ඔයාට idea එක දෙනවා මේක තේරුම් ගන්න මේ විදිහට කියලා. හරි. Optical area of brain interpret it as an upright image. ඔළුවෙන් හිටගෙන අපිට retina එකේ රූපේ මැවෙන්නේ ඔළුවෙන් හිටගෙන ඉන්න රූපයක්. උදාහරණයක් retina එකේ මැවෙන්නේ දැන් හැන්ද තියෙන්නේ මෙහෙම නම් retina එකේ මැවෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. නමුත් අපේ මොලේ තේරුම් ගන්නවා හැන්ද තියෙන්නේ නෑ හැන්ද තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියලා. Right? Eye lens is convex. Let us engage in the activity 2.2 to study the refraction of light through the convex and concave lenses. හරි. දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ ආලෝක කිරණ convex and concave lenses වලින් පාලනයට ලක් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙවන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි යන්නේ. මේකට අපිට ඕන වෙනවා activity 2.2 a convex lens. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උත්තල කාචයක් convex lens. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා right. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා concave lens එකක්. Right.
a parallel beam of light made by using torch or reflecting the sunlight using a mirror. අපි දැන් අපි parallel light beam එකක් හදාගන්න කොහොමද? එක්ක torch එකකින් හරි ඉර එළිය කණ්ණාඩියකට අල්ලලා ඒක පරාවර්තනය කරනවා මේ lens එකට. එහෙම හරි. ඉර එළිය කණ්ණාඩියකට වැටෙන්න සලසලා ඒක හරවනවා මේ lens එක දිහාවට. එහෙම නැත්නම් සරලව torch එකක් ගහනවා. එතකොට torch එකේ එළිය අපි සලකන parallel light beam එකක් විදිහට. a comb පනාවකුත් ගන්න. method එක. Let the parallel beam of the light fall on the convex lens and observe the refracted rays. මේ convex lens එකට parallel beam එක අල්ලලා observe කරන්නලු කොහොමද මේ ආලෝක කිරණ හැසිරෙන්නේ. මේ refracted lens එකේදී lens එකෙන් refract වෙලා එතනින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියන එක lens එකේ වැදිලා එකතු වෙනවද විසිරෙනවද නැත්නම් මොකුත් වෙන්නේ නැතුව කෙලින්ම යනවද මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Let the parallel beam light fall on the concave lens. කලින් convex lens එකට දැම්මේ දැන් concave lens එකට දැම්මේ. Observe the refracted rays. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Draw the path of the light in the both situation in your notebook. කරලා බලන්න. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ළමයි මොකද වෙන්නේ කියලා. The path of a parallel beam of light directed towards a convex lens after refracting through the lens is depicted in the figure 2.2. This is the picture that shows you how the parallel beam of light behave after the refracting function of the lens. After refraction, the light rays get converged to a point. After the refraction of the parallel beam of the light rays get converged into a point called focus. Right? That focus is also called as focal point. Right? And there is a specific length that is the length in between the lens and the focus, or lens and the focal point. That distance is called focal length. Right? The distance between the lens and the focus is called focal length. This focal length is very essential for our studies after this section. So be mindful about this focal length. The point that collects light rays in front of a convex lens is called the focal point of the lens. Right? The point that collects light rays in front of a convex lens. මෙන්න මෙතන ඔය කියන්නේ focus එක කියන්නේ. Is called focal point of the lens. ඒකට අපි focal point කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් focus වෙන තැන. Focus වෙන තැන. මේ ටික එකතු වෙන තැන. Light rays get converged and get collected onto a point, and in other words get focused onto a point. That point is specifically called as focal point. The distance between the lens and the focus is focal length. We have discussed it now. Right. Then, what about the concave lenses? That means avatala kacha. A parallel beam of light falls on a concave lens after refraction. දැන් ඔන්න parallel beam එක ඇවිල්ලා concave lens එකේ වදිනවා. But what happened to it after the refraction through the lens? It get
diverged as in the figure 2.6. You have to pay attention to the figure 2.6. That shows what happened. What is going to be happened after landing parallel rays on a concave after landing parallel rays on a concave lens, right? Then you can see that all the light rays get diverged after the refraction. Get diverged. ඒ කියන්නේ විසිරෙනවා. මේකට පතිත වුණාට පස්සේ මේ ටික විසිරෙනවා. හරි. දැන් මේ විසිරෙන light rays ටික get diverged කියන්නේ ළමයි විසිරෙනවා. සිංහලෙන් නම් අපසාරී වෙනවා. Converged කියන්නේ අபிසාරී වෙනවා, එකතු වෙනවා. Diverged කියන්නේ විසිරෙනවා. Right. මේ ටික විසිරෙන කිරණ ටික අපි නිකන් ආපස්සට ඇඳලා බලනවා. ඇත්තටම ආපස්සට එනවද? එන්නේ නැහැ. හරි. අපි නිකන් ආපස්සට ඇඳලා බලනවා. කොතනදීද එකතු වෙන්නේ කියලා. ආපස්ස මම කියන වචන හොඳට අහගන්න ළමයි. They don't come back in reality, but we draw lines to see the place of their collecting. So lens එකට දැන් විසිරුණාට පස්සේ මේ ටික එකතු වෙන තැනක් හොයාගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා අපි විසිරෙන්න කලින් තැනේදී එකතු වෙනවද කියලා බලනවා. ඒ කියන්නේ lens එකට කලින් තැනේදී එකතු වෙනවද කියලා බලනවා. එකතු වෙනවද එහෙම එකතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අර ජොලියට වගේ නිකන් ඇඳලා බලනවා. මේක මෙහෙම එකතු වෙනවද කියලා. අන්න එතනදී අපිට පේනවා focus වෙනවා කියලා. That there is another focal point in concave lenses, similar to the convex lenses. Now the focal point of this concave lens is at the opposite side of the focal point of a convex lens. This is so. Now we can read it. After the refraction, the light rays can be observed to be diverged. Then අපි එක දන්නවා විසිරිලා යනවා. මේක වැදුනාට පස්සේ විසිරිලා යනවා. As shown in the figure. Here the rays after refraction appear to come from a point called focus. Now you have to pay attention this special word, right? Appear to come. මේක එනවා වගේ පේනවා. ඇත්තටම එනවද? එන්නේ නැහැ. Refraction appear to come from a point called focus. මෙතන ඉඳන් ආලෝක කිරණ විසිරෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. Focus කියන point එක හෝ focal point එක ඉඳන් ආලෝක කිරණ විසිරෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. මේ focus එකයි lens එකයි අතර තියෙන දුර අපි මේකෙදිත් හඳුන්වනවා focal length as similar to the convex lenses. The distance between the focus and the lens is called focal length. Now we know that. So now, right. ඊළඟට ළමයි කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාව. ඔන්න වැදගත්ම දේ. An image of an close object forms far from the convex lens. හරි ඒ කියන්නේ දැන් lens එකට ළඟින් තියෙන වස්තුවක lens එකට ළඟින් තියෙන object එකක image එක හදන්නේ lens එකට ඈතින්. මම මේ කියලා දෙන්න හොඳට අහගන්න.
lens එකට ළඟින් තියෙන object එකක image එක හදන්නේ lens එකට ඈතින්. lens එකට දුරින් තියෙන වස්තුවක image එක convex lens එකකින් හදන්නේ වස්තුව lens එකට ළඟින්. මම ආයෙ කියනවා. lens එකට ළඟින් තියෙන වස්තුවක image එක හදන්නේ convex lens එකකින් lens එකට ඈතින්. lens එකට ඈතින් තියෙන වස්තුවක image එක හදන්නේ lens එකට දුරින්. මෙන්න මේක තමයි මේකේ convex lens එකක් ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන වැදගත්ම point එක මේ පාඩමේ. මීට එහා දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේ ටික තේරෙනවා නම් ඔයාලට පාඩම තේරෙනවා. If you can understand this point, you can understand the whole thing, right? Now I will draw what I have said. Now, if the object is here, image of this object will be created at a point like this, right? Nah, අපි ඒකත් අඳිමුකෝ රතු පාටින්. At a point like this. If the object is too far away from the lens, our image will be created close to the lens. This is the trick of a convex lens. That means if the distance between the lens and the object is higher, the focal length or the length that the image is created will be shorter. If this length is longer, this image length will be shorter. If the distance between object and the lens is shorter, the length between the image and the lens will be longer, right? එකක් දිග නම් අනික කොටයි. එකක් කොට නම් අනික දිගයි. right? එකක් දිග නම් අනික කොටයි. එකක් කොට නම් අනික දිගයි. අන්න එහෙම මතක තියාගන්න. හරි. හරිලා. දැන් ඔන්න එනවා. එතනින්. එහාට. Wait, I want to erase my drawings first. Right. Now you can understand what they are saying here. An image of a close object forms far from the convex lens. Image again, ඈතිනුයි convex lens again හදන්නේ. Close object එක. While far object, during the object, forms an image close to the lens. During the ඒවා ළඟින් හදන image. Let us engage in 2.3 to study the concept. Right? මේකේ තියෙන ළමයි AR කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක. හරි? ඒක ඔයාලා කියව ගන්න. Right. නෑ. ඒක අපි කියමුනේ. Activity 2.3. You will need a convex lens, a candle to produce the light as the light source, a box of matches, lens holder, a screen, lens holder to hold the lens, and the screen to capture the
image. Convex lens, only a convex lens, not a concave lens, and a candle. Okay, now method. Fix the convex lens to the lens holder. Using the lens, get a clear image. Using the lens, get a clear image of a distant object on the screen. දැන් ඔන්න lens එක පාවිච්චි කරලා අපි screen එකට ඈත තියෙන මොකක හරි රූපයක් අපි ගන්න. හරි. මේ ගන්නේ ඉටිපන්දමේ රූපයක් නෙමෙයි. ඈත තියෙන ගහක හරි මොකක හරි ඈත තියෙන වස්තුවක රූපයක් අපි ස්ක්‍රීන් එකට ගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔන්න ඔහම ගහක් තියෙනවා. හරි. අපේ ලෙන්ස් එක තියනවා මෙතන. ඔතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක. අපි මේ ගහේ රූපයක් මේකට මුලින් ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ light the candle in front of the lens. දැන් ළමයි බලන්න අර ගහේ තියෙන අපි හැමතිස්සම සලකනවා ඈත තියෙන වස්තුවක ඉඳන් එන light rays are parallel කියලා. The light rays which are coming from a distant object are parallel, right? They are not diverged light rays. They are parallel light rays. So we can consider light rays which are coming from this tree to the lens are parallel light rays. So I can draw them like this. No harm. Right? They will be refracted by the light, by the lens, and converged and focused onto the screen, right? The candle in front of the lens get a clear light the candle in front of the lens. දැන් ඔන්න ගහ පැත්තකින් තියලා දැන් අපි ඉටිපන්දමක් පත්තු කරනවලු මෙතන. Light the candle in front of the lens. හරි මම ඒක අඳුන්නම් කහ පාටින් තැඹිලි පාටින්. දැන් ඔන්න ඉටිපන්දමක් පත්තු. ඔන්න ඉටිපන්දමක් පත්තු කරනවා මෙතන. හරි. දැන් ළමයි ඉටිපන්දමක් කියන එක distant object එකක්ද? නෑ. දුරින් තියෙන එකක් නෙමෙයි මේ මේසෙම තියෙන එකක්. හරි. දැන් measure the දැන් ඒක පත්තු කරලා ඒ ඉටිපන්දමේ image එකක් ගන්නලු මේකට. අනිවාර්යෙන් ඉටිපන්දමේ image එක එකතු වෙන්නේ අර ස්ක්‍රීන් එක ගහ ફોકસ කරපු ස්ක්‍රීන් එක පහු කරගෙන ගිහිල්ලා. මොකද මේක තියෙන්නේ ළඟින්. දුරින් නම් තියෙන්නේ කොටයි. ළඟින් නම් තියෙන්නේ දිගයි. දැන් ගහ තියෙන්නේ දුරින් හින්දා අපේ ෆෝකල් ලෙන්ත් එක කොටයි. ඉටිපන්දම තියෙන්නේ ළඟින් හින්දා අපේ ෆෝකල් ලෙන්ත් එක දුරින් වැඩි. අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රීන් එක අපිට දැන් ඉටිපන්දමේ රූපයක් පැහැදිලිව ගන්න නම් අපිට ස්ක්‍රීන් එක මොකද්ද කරන්න වෙන්නේ? අපිට ස්ක්‍රීන් එක අරගෙන යන්න වෙනවා චුට්ටක් පිටිපස්සට. චුට්ටක් මෙහාට අරගෙන යන්න වෙනවා ස්ක්‍රීන් එක. ඇයි? මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට ස්ක්‍රීන් එක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට සෙට් කරන්න වෙනවා. නැත්නම් ඉටිපන්දමේ පැහැදිලි රූපයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. Measure the distance between the lens and the image.
ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ දුර මෙන්න මේ දුර මයින්ඩර් මෙන්න මේ focal length එක මයින්ඩර්. You can confirm that the image distance is more. Image distance එක වැඩි is more when the object is located close by. Object එක කාචට ළඟින් තියෙද්දි image distance එක වැඩි. Object එක කාචට දුරින් තියෙද්දි image distance එක ළඟයි. You can confirm it by this activity 2.3. Right. But ඔන්න දැන් අපි එනවා අපේ ඇහි කතාවට. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දැන් අපේ ඇහැට මෙහෙම ඇහි රෙටිනා එක එහෙට මෙහෙට කර කර ඉන්න පුළුවන්ද මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් වගේ? බෑ. ඇහි රෙටිනා එක තැනක තියෙන්නේ. අපේ ලෙන්ස් එක එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන්ද? ඒත් බෑ. ලෙන්ස් එකත් එක තැනක තියෙන්නේ. රෙටිනා එකත් එක තැනක, ලෙන්ස් එකත් එක තැනක. එහෙමනම් අපි කොහොමද ළඟ තියෙන දේවලුයි දුර තියෙන දේවලුයි හරියට ફોකස් කරගන්නේ හැට? ඇහැ රෙටිනා එකට. මොකද රෙටිනා එකට මේක ફોකස් වුනේ නැත්තම් cells will not get stimulated and electrical signals will not be created, so we can't see anything properly, right? So our retina should get a clear image on that, but it cannot move here and there, and our lens also cannot move here and there. So our focal length is our image distance, not the focal length actually. Our image distance is fixed. It cannot move, right? It cannot be moved. Our image distance is fixed. So what is the function of our eye to create such a clear images on our retina, right? Without moving the lens or the retina here and there, right? This is the mechanism. Now we have read it. But considering the eye, the distance from the lens to retina, that means image distance. Distance between the lens and the image, or lens and the screen කිව්වත් හරි. ඒ කියන්නේ screen එක උඩ නම් රූපය හැදෙන lens and the screen, or the lens and the image. හරි. That our screen is retina here, so we can call it the image distance. But considering the eye, the distance from the lens to the retina, image distance cannot be changed. It is fixed. Then how can we clearly see the object close by and far away? The lens of the eye has the ability to, this is how it is created. This is how the proper images are created on the retina without moving the retina or the lens here and there. This is the sentence. The lens of the eye has the ability to increase or decrease its curvature to the required size. Our eye lens can change its curvature. From this curvature, changing the curvature, it can change the focal length where the light rays are focused after the refraction. Our eye lens can change the focal length, so the image distance will be changed
with the curvature of the lens. අපේ ඇහි curvature එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අඩු වැඩි කරලා ළඟ ඉඳන් ආවත් එකම තැනට ફોકસ කරන්න පුළුවන්. දුර ඉඳන් ආවත් එකම තැනට ફોકસ කරන්න පුළුවන්. ආයි කියනවා ළඟ ඉඳන් ආවත් රෙටිනා එකට ගානට ફોકસ කරන්න පුළුවන්. දුර ඉඳන් ආවත් රෙටිනා එකට ගානට ફોકસ කරන්න පුළුවන්. හරි. Let us do the activity 2.4 to study about the image formation of a distant object. To study about the image formation of the distant object. දුර තියෙන object එකක image formation එක study කරන්න තමයි අපි මේ කරන්නේ. Now, without changing the image distance. This is very similar to the function of our eye. This activity 2.4 shows you clearly the function, actual function of our eye. Right. Activity 2.4. ළමයි අපි මේ ටික කියන්න කලින් අපි ලියාගෙන ඉමුද? ලියාගෙන ඉමුනේ. Right. අපි ලියාගෙන ඉමු. ඉන්න. හරි. ළමයි අද දිනේ දාගන්න. අද දිනේ දාලා ලියා ගන්න. අද දිනේ දාලා ලියා ගන්න මාතෘකාව. Let us see how the eye perceives the visionary sense. Let us see how the eye perceives visionary scenes. Right. පොඩ්ඩයි ඉන්න අපේ බල්ලා බුරනවා. ඌව නවත්තන්න වෙනවා. Right. The topic is, let us see how the eye perceives the visionary scenes. Sorry, senses. Visionary sensors. The first point under that, the rays reflect through the lens and converged onto the retina, forming an inverted image. You have to highlight the word inverted image. The rays reflect through the lens and converged onto the retina and forming an inverted image. Right. You can pause the video and write so I can read it continuously. The second point is, then the nerve ending on the retina get stimulated. Then the nerve ending on the retina get stimulated and send the message about the image to the brain through the optic nerve. I will read it again. Then the nerve endings on the retina get stimulated and send the message about the image to the brain through the optic nerve. Then the third point, optical area of the brain in the interpret it as an upright image. Inverted image එක upright image එක කියලා පෙන්නනවා. Optical area of the brain interpret it as an upright image. So you have to know that our brain has several areas which are specified for different purposes. So as an example, our brain has a part, area, a location for our listening activities. To listen, to perceive the
sounds. Right. Also, we have another area of the brain called optical area to interpret images, what we see through the eyes. Right. The next point, eye lens is convex. The curvature of the lens can be adjusted. Eye lens is convex dot. The curvature of the lens can be adjusted according to the placement of the object. Eye lens is convex. The curvature of the lens can be adjusted according to the placement of the object. Right. The next subtopic, behavior of the light rays with convex and concave lenses. Behavior of the light rays, behavior of the light rays with convex and concave lenses. Right. Under that, the first Roman number is behavior of the light with convex lens. First Roman number 1 is behavior of the light rays with convex lens. The first point under that, first point, the path of a parallel beam of light, the path of a parallel beam of light directed towards a convex lens. The path of a parallel beam of light directed towards a convex lens is, notice, lens dot after refraction, the light rays get converged to a point. After refraction, the light rays get converged to a point. Right, lamai, I disturb guna ape ballam. Hari. Right. ලියා ගන්න මෙහෙම. දැන් අපි ලියලියා හිටියේ the path of a parallel beam of light directed towards a convex lens is changing with the refraction. Is changing with the refraction. The path of a parallel beam of light directed towards the convex lens is changing with the refraction. Dot එක. After refraction, the light rays get converged to a point. Light rays get converged to a point. Right? To a point. That point is called, the focal point. The point is called the focal point. Right. Now you have to write down the image. You have to draw down the figure 2.5. Reflection of a parallel beam of light through the convex lens. And the next point, after drawing the figure 2.5, you have to write the next point. Next point, focal point is focal point කියලා ලියලා තිත් දෙකක් දාන්නමයි focal point එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට ලියන්නේ. Focal point එතන තිත් දෙකක් දාලා the point that collects light rays in front of a convex lens.
the point that collects light rays in front of a convex lens. In front, right? ඉස්සරහින් පිටිපස්සට හදන්නේ concave lens එක. Right. The next point is focal length. Focal length කියලා දාලා තිද්දකට දාලා ගන්න. The distance between lens and focus. Focal length තිද්දකට දාලා. The distance between lens and focus. Right. Hi. After that, write down the second Roman number 2, behavior of the light rays with concave lenses. Behavior of the light rays with concave lenses. Under that first point, when a parallel beam of light falls on a concave lens, when a parallel beam of light falls on a concave lens, it will be refracted. It will be refracted. It will be refracted. It will be refracted. To the same point, after the refraction, the light rays can be observed to be diverged. After the refraction, the light rays can be observed to be diverged. Here is the dot, diverged dot. Then to the same point, here the rays after refraction, here the rays after refraction, here the rays after refraction appear to come from a point called focus. Appear to come from a point called focus. Then you have to highlight the word appear. Appear. මොකද මේක පේනවා විතරයි. ඇත්තටම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Right. Okay. Now write this in a separated section. Now our Roman number 1 and Roman number 2 is over. But you have to draw the figure 2.6 under the Roman number 2, behavior of the light in concave lenses. You have to draw the figure 2.6 here. Then after drawing, you have to write the point, main point, write it down. Main points, you have to remember about convex lenses. Main points you have to remember about convex lenses. Main points you have to remember about convex lenses. First one is first point. That means first one. You can number it as the simple A or Roman number 1 again, or Hindu-Arabic number 1 or anything. කොහොමරි එක. අංක 1, an image of an closed object, forms
far from the convex lens. An image of an close object forms far from the convex lens. An image of an close object forms far from the convex lens. The second point, far object forms an image close to the lens. Far object forms an image close to the lens. Okay. Right. Right. Now the 1 and 2 is over. Now you have to write it down as a separate point. Then අර 1 2 main points කියලා අපි ලිව්ව දෙක 1යි 1 සහ 2 ඉවරයි. දැන් වෙනම point එකක් විදිහට ලියාගන්න මේක. Image distance is more. Image distance is more when the image distance is more when the object is located. Image distance is more when the object is located closely. Image distance is more. Or you can write it as image distance is longer. Or more. Both are correct. The image distance is more, is longer, or more or longer. It is better if we can write it as longer. The image distance is longer when the object is located closely. When the object is located closely. I will read it again. Image distance is longer when the object is located closely. Dot. Then it is located far away. Then it is located far away. ඈතින් තියනවා නම් ළඟින් හැදෙන. ළඟින් තියනවා නම් ඈතින් හැදෙන. Then it is located far away. Right. The next point. But the distance from the lens to the retina. But the distance from the lens to the retina, within brackets, image distance, is fixed. But the distance from the lens to the retina, within brackets, image distance, close the brackets, is fixed. It cannot be changed. It cannot be changed. But the distance from the lens to the retina, within brackets, image distance, close the brackets, is fixed. Dot එක. Then it cannot be changed to the same point. Only option is lens should be adjusted. Lens should be adjusted according to the requirement. Lens should be adjusted according to the requirement. Okay. Right. මෙතනින් පස්සේ ඊළඟ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දාන්න නැත්නම් ඔයාලට තමයි මේක බර වැඩි වෙනවා දිග වැඩි වෙනවා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඊටු ටික දාන්නම් ඒ හින්දා හරි right එහෙනම් අපි ගිහලා එමු මෙතනින් අපේ second වීඩියෝ එක ඉවරයි third වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු